Hello students, welcome to Science Info Telugu YouTube channel. In this video, we are going to discuss dimensions of a physical quantity. It is a very important topic. Watch it completely for better understanding. Let's get started. Physical quantity ni two types గా divide చేయవచ్చు. One is base physical quantity or fundamental physical quantity. And the second one is derived physical quantity. Any derived physical quantity can be expressed using physical quantities, using base physical quantities. In physics, we have seven base physical quantities. These seven base physical quantities mean seven dimensions of a physical world అని అనవచ్చు. డైమెన్షన్స్ ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని యూజ్ చేసి డినోట్ చేస్తాము. డైమెన్షన్స్ ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క నేచర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. లెట్ సపోజ్ లెంత్ లెంత్ అనేది ది base physical quantity, base physical or fundamental physical quantity. Length has a dimension capital L and mass has a dimension capital M and time has a dimension capital T and electric current has a dimension pure and thermodynamic temperature has a dimension K. K means Kelvin. And luminous intensity means light intensity, has a dimension CD, candela. And the amount of substance has a dimension mole. So, what is meant by dimension? Dimensions of a physical quantity are the powers. Dimensions are nothing but powers or exponents to the base quantities. Base quantities యొక్క పవర్స్ ని డైమెన్షన్స్ అంటాం. Dimensions are nothing but powers or exponents to which base quantities are raised to represent that quantity. ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని వాటి యొక్క బేస్ క్వాంటిటీ టర్మ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆ బేస్ క్వాంటిటీస్ ని పవర్ లో ఏ నెంబర్ ని ప్లేస్ చేయాలో ఆ నెంబర్ ని డైమెన్షన్స్ అంటారు. లెట్ సపోజ్ ఏరియా ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఏరియా ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. లెంత్ అయినా బ్రెడ్త్ అయినా లెంత్ లోనే మెజర్ చేస్తాం. సో ఎల్ ఇంటూ ఎల్, సో ఎల్ స్క్వేర్. ఏరియా హ్యాస్ టూ డైమెన్షన్స్ ఇన్ లెంత్. మీనింగ్ ఏంటంటే ఏరియా హ్యాస్ టూ డైమెన్షన్స్ ఇన్ లెంత్ అండ్ 0 dimensions in mass and 0 dimensions in time. This is the meaning of dimensions. Dimensions are nothing but powers. ఇక్కడ పవర్ లో ఏమీ లేకపోతే 1 గా తీసుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ సి వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్. హైట్ కూడా లెంత్. సో ఎల్ క్యూబ్. ఓకే, వాల్యూమ్ has a 3 dimensions in length, 0 dimensions in mass, 0 dimensions in. This is the meaning of dimensions. And in the same way, force formula F equal to m into a. Here m is the mass and a is the acceleration. Mass, the acceleration, length power minus 2. So m power 1
L power 1 T power minus 2. This is the dimension of a force. Force has one dimension in mass and one dimension in length minus two dimensions in time. This is the actual meaning of dimension. Dimensions are nothing but powers. Okay, these powers we called as dimensions. Powers of base quantities. Powers of base quantities, not derived quantities. Not derived quantities. Dimensions are the powers or exponents to which base quantities are raised to represent that particular physical quantity. Okay. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాం. డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏ ఏ బేస్ క్వాంటిటీస్ మీద ఏ విధంగా ఆధారపడిందో తెలియజేస్తుంది. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ షోస్, అదేం తెలియజేస్తుంది, హౌ అండ్ విచ్ బేస్ క్వాంటిటీస్, ఏ బేస్ క్వాంటిటీస్ ఏ విధంగా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయో తెలియజేస్తుంది. ఓకే, ద ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ షోస్ హౌ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద బేస్ క్వాంటిటీ రిప్రజెంట్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ is called the dimensional formula of the given physical quantity. For example, volume ki dimensional formula ni రాదు. వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్. దీన్ని ఎల్ క్యూబ్గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, వాల్యూమ్ అనేది మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సో ఎం పవర్లో 0 పెట్టుకోవచ్చు. సో ఎల్ క్యూబ్ టైం మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వదు. టీ పవర్ 0. Okay, this is the dimensional formula for volume. And next, dimensional formula for velocity. Velocity is equal to displacement by time. L by T. మాస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు వెలాసిటీ అనేది. m పవర్ 0, L పవర్ 1, T పవర్ -1. పవర్లో ఏమీ లేకపోతే ఒకటిగా కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ యాక్సిలరేషన్. Okay, dimensional formula. Acceleration is nothing but velocity by time. Velocity కి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, m పవర్ 0, L పవర్ 1, T పవర్ -1 by T. Okay, equal to m power 0, L power 1, T power -2. This is the dimensional formula for acceleration. Acceleration has 0 dimension in mass and 1 dimension in length and -2 dimension in time. This is the meaning of dimensional formula. Dimensional formula is nothing but an expression. ఇదేమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఏ బేస్ క్వాంటిటీస్ ఏ విధంగా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయో చెప్తుంది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్. Dimensional equations are the equations which represent the dimensions of
ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేస్ క్వాంటిటీస్. డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఈక్వేషన్ అనమాట. ఒక ఈక్వేషన్ అది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే విచ్ రిప్రజెంట్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏ టర్మ్స్లో అంటే బేస్ క్వాంటిటీ యొక్క టర్మ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ని బేస్ క్వాంటిటీస్లో రిప్రజెంట్ చేసే ఈక్వేషన్నే డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, దీన్ని ఏ విధంగా పొందవచ్చు అంటే, ఇట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై ఈక్వేటింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విత్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని దాని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాతో ఈక్వేట్ చేస్తే వచ్చేదే డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద dimensional formula for volume. Okay, this is the formula for dimensional formula for volume. ఓకే, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ని ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ తోటి ఈక్వేట్ చేయడం అంటే ఆ రెండింటి మధ్యలో ఈక్వల్ టు సింబల్ పెట్టండి. ఓకే, ఇటువంటి ఈక్వేషన్ని డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటారు. డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ by equating the physical quantity with its dimensional formula. ఇక్కడ V అనేది వాల్యూమ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి? m0 L3 T⁻0. దిస్ ఈస్ ద dimensional equation. Dimensional equation is nothing but an equation which represents dimensions. It represents the dimensions. Represents dimensions in terms of base quantities. Mass, length, time. These are the base quantities. Okay. Physical quantity యొక్క dimension ని base quantities లో represent చేసే ఈక్వేషన్ ని dimensional equation అంటారు. Okay. This is the dimensional equation for velocity. This is the dimensional equation for force, and this is the dimensional equation for density. డెన్సిటీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. ఓకే, మాస్కి డైమెన్షన్ m, వాల్యూమ్ L3. ఓకే, m పవర్ 1 L పవర్ -3 T⁻0. Okay, this is the dimensional formula for rho. So, if you equate the dimensional formula with that particular physical quantity, then it becomes dimensional equation. కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫర్ ప్రాక్టీస్, ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ F equal to ma. Here m is the mass and a is the acceleration. So m acceleration ki L T⁻². సో దీన్ని m పవర్ 1 L పవర్ 1 T⁻².
This is the dimensional formula for force. And impulse. Impulse is nothing but force into time. Force already మనకు తెలుసు. Impulse is nothing but force into force already మనకు తెలుసు. ml t power minus 2 into equal to ml t power minus 3. Sorry, minus 1. Minus 1. And work ki, energy ki, రెండిటికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ సేమ్. వర్క్ W is equal to force into displacement equal to force M M L t power minus 2 into L. Okay, M L square t power minus 2. This is the dimensional formula for work. అలాగే పవర్కి పవర్ is nothing but energy by time. Energy ki work ki same. So ml square t power minus 2 by t. అది t పవర్లోకి వెళ్తే పైకి వెళ్తే న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తే ml square t power minus 3. This is the dimensional formula for power. Momentum P equal to mv. Mass into velocity. L power minus 1. L t power minus 1. Okay. Pressure or stress. Pressure ki stress ki రెండిటికి dimensional formulas same అన్నమాట. Pressure is nothing but force per unit area. Force ki already మనకు తెలుసు ml t power minus 2 by area ki L square. Okay, L power minus 1 t power minus 2. This is the dimensional formula for stress or pressure. Next, strain. Strain is nothing but change in dimension by original dimension. Dimension ఏదైనా అవ్వచ్చు, లెంత్ అవ్వచ్చు, ఏరియా అవ్వచ్చు. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఆర్ ఏరియా బై ఒరిజినల్ లెంత్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఏరియా. లెట్ సపోజ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ తీసుకున్నాం. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ కూడా లెంత్, దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఎల్. ఒరిజినల్ లెంత్కి డైమెన్షన్ ఎల్. ఎల్ పవర్ ఎల్. సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో m పవర్ 0, L పవర్ 0, T పవర్ 0. ఇట్స్ ఏ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ. దాన్ని m పవర్ 0, L 0, m పవర్ 0, L పవర్ 0, T పవర్ 0 రాసుకోవచ్చు. అదే ఏరియా అయితే చేంజ్ ఇన్ ఏరియాకి L స్క్వేర్. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అన్న L స్క్వేర్. సో L స్క్వేర్ పవర్ L స్క్వేర్ బై L స్క్వేర్. నాట్ పవర్ L స్క్వేర్ బై L స్క్వేర్. రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో m power 0, L power 0, T power 0. So strain is a dimensionless quantity. Next, surface tension. Surface tension is nothing but a force per length. Force ml T power minus 2 by L. So L cancel అయిపోతాయి. So m
L power 0, T power minus 2. పవర్లో ఏం లేకపోతే 1. ఓకే, సర్ఫేస్ టెన్షన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా m power 1, L power 0, T power minus 2. డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ రాయడం సింపుల్. ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు, సింపుల్గా డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ రాసేయచ్చు. Applications of dimensions. Applications of dimensions or dimensional analysis. Dimensions అనేవి ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క నేచర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. అంటే ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏ బేస్ క్వాంటిటీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది, ఏ విధంగా డిపెండ్ అయ్యింది అన్న ఐడియా మనకి వస్తుంది వన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద dimensional formula of that particular physical quantity. Another application is dimensions are used to check the correctness of the equation. ఈక్వేషన్ యొక్క కరెక్ట్నెస్ని చెక్ చేయడానికి ఈ డైమెన్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్రిలిమినరీ చెక్. ప్రిలిమినరీ చెకింగ్కి ఈ డైమెన్షన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. And another important application is dimensions are used to deduce, means derive, to derive the relation among the physical quantity. Different physical quantities మధ్య రిలేషన్ని డిరైవ్ చేయడానికి ఈ డైమెన్షన్స్ ఉపయోగపడతాయి. విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ చూద్దాం. Let's suppose you have an expression like this: half mv square equal to mgh. Here m is the mass, v is the velocity, and g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Okay, let's see the dimensions of left hand side. Left hand side యొక్క dimensions చూద్దాం. m అంటే mass. ఓకే, v, ఇక్కడ v అనేది వెలాసిటీ. వెలాసిటీకి L T power minus 1 square is equal to m. L కి పవర్లో 2 ఉంది. L పవర్ 2, T పవర్ minus 2. T పవర్ minus 2. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యొక్క పోర్షన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది ఇలా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ RHS. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంది? MGH ఉంది కదా, మాస్. ఓకే, అండ్ యాక్సిలరేషన్ L T పవర్ minus 2, అండ్ H హైట్కి డైమెన్షన్ LM. ఓకే, M L 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. L ఇంటూ L స్క్వేర్ T పవర్ minus 2. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇలా వచ్చింది. M L square T power minus 2, T power minus 2. ఓకే, డైమెన్షన్స్ LH సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, రెండు సైడ్లు డైమెన్షన్స్ సేమ్గా ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్స్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ dimensionally correct. Dimensionally correct. Dimensionally correct అయినంత మాత్రాన ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పలేము. ఇట్స్ ఎ ప్రిలిమినరీ చెక్. అదే డైమెన్షనల్లీ రాంగ్ అయితే ఆ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా రాంగ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ డైమెన్షనల్లీ రాంగ్, దెన్ that particular equation must be wrong. Okay,
If dimensionally correct, then that particular equation need not exact, need not need not correct equation. Okay, this is the application of a dimension. Dimensions are used to check the correctness of the equation. Let's see the another application with the example. Dimensions are used to check the correct, to derive the relation among the different physical quantity. Let's suppose you have a simple pendulum. ఓకే, దానికి ఒక బాబ్ని ఇలా అటాచ్ చేశారు. ఓకే, దీన్ని డ్రాగ్ చేసి వదిలితే అది ఇలా ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఆసిలేషన్స్ టైం పీరియడ్ టీ అనేది దీని యొక్క లెంత్ మీద, సింపుల్ పెండులం యొక్క లెంత్ మీద, మాస్ మీద, అదేవిధంగా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో రిలేషన్ని ఏ విధంగా డిరైవ్ చేయవచ్చో చూద్దాం. లెట్ సపోజ్ టైం పీరియడ్ టీ అనేది is equal to k into L power x m power y g power z అనుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ k అనేది కాన్స్టెంట్, t is the time period, L is the length, and m is the mass of the bob, and g is the acceleration due to gravity. ఇప్పుడు టైంకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాద్దాం. m పవర్ 0 L పవర్ 0 L పవర్ 0 t పవర్ 1 అండ్ k కాన్స్టెంట్, దీనికి అసలు కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, ఎల్ అనేది లెంత్, ఎం అనేది మాస్, వై, జి అనేది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఎల్ టీ పవర్ -2 ఇంటూ జెడ్. ఎం పవర్ వై, ఇక్కడ ఎం పవర్ 0 ఉంది, ఇక్కడ ఎం పవర్లో వై ఉంది. సో బేస్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, సో పవర్స్ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు. y ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఎల్ పవర్లో 0 ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ పవర్ ఎక్స్, ఇక్కడ కూడా ఎల్ ఉంది, ఎల్ పవర్లో జెడ్ ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ టీ పవర్లో 1 ఉంది, ఇక్కడ టీ పవర్లో -2z ఉంది, -2z ఈక్వల్ టు 1, z ఈక్వల్ టు -1/2. ఓకే, y ఈక్వల్ టు 0, x -1/2 ఈక్వల్ టు 0, x ఈక్వల్ టు 1/2. సో t ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఎల్ పవర్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది, ఎల్ పవర్ 1/2. ఓకే, ఎం పవర్ y ఎంత 0. ఓకే, నెక్స్ట్ జి
G power Z. E power Z. Z value ఎంత? -1/2. T equal to m power 0. Anything power 0? 1. So that is neglected. Constant K equal to 1/2 అంటే పవర్లో 1/2 అంటే దాన్ని మీనింగ్ స్క్వేర్ రూట్ అని. సో స్క్వేర్ రూట్లో రాసుకోవచ్చు. L power 0. ఓకే. T equal to K into root power L/Gగా రాసుకోవచ్చు. T equal to K into root L/G. This is the relation between time period and length and acceleration due to gravity. This is the advantage, one of the application of a dimensions. Dimensions are useful to derive the relation among the physical quantities. Okay, this is the advantage. This is the merit of a dimensional analysis. Here, one demerit is there. These dimensions are not useful in determining the constants, values of the constant. Constant value Kని డిటర్మైన్ చేయలేదన్నమాట. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ద్వారా ఈ కాన్స్టెంట్స్ని నువ్వు డిరైవ్ చేయలేము. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2π L/G. ఈ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ద్వారా కాన్స్టెంట్స్ని వాల్యూస్ని డిరైవ్ చేయలేము. ఇది దీని యొక్క డిమెరిట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ dimensions, dimensional formula and equation, dimensional equations and its applications of dimensional analysis. This is a very important topic. Watch it number of times until you get clear understanding. Thank you.